Sorry for a small delay. We've got some issues with the connection, but I hope it is completed. And we've got another glider approaching to the airfield. As far I can see, it's Papa Lima. Papa Lima. Yeah, there's a bunch of gliders. In coming, and Papa Lima is. Papa leading the Lima, group. yeah, it's Darius Laugaudas. Yes. Liaugaudas on Pegas 101A. Yeah, this is a French glider, an adaptation of the German ASW-19. We have both types here. What is special about Darius is that after a serious accident he had a few years ago, he's using a wheelchair. Like Adam Czeladski, right? But like Adam Czeladski is still competing at the top level. So this terrible accident didn't Sierra Kilo. him. Sierra Kilo is Sergei Kluyev from Russia on Yantar Standard 3, and this is a pilot that took part in a European gliding championship 5 years ago. Yes, and it's Lima Tango at the airfield. Lima Tango is Jürgen Jenen from Belgium on LS8. Charlie Mike already in at the airfield. Charlie Mike, it's another Belgian glider pilot. It's Dennis Huybrechts on LS8. And we've got we could have feel the water which was dropping a while ago. Sierra November, another glider. We've got bunch of them, but Sierra November is Jarosław Tomana, Czech Tomania on Cirrus standard. Yeah, it's another representative of the old generation, old but gold. Yeah, old but gold generation of are quite popular because they are performing very well in this class, in the club class, and are were at least very popular in this class so far. Now we see, after some adjustment of the handicaps, that the interest moved towards, for example, Polish glider, the SZD55, which started to be more competitive thanks to the new handicaps, which are, let's say, updated to reflect better the performance of the gliders. We are expecting another pilots in a few minutes. Yeah, we have now one landing. It's 69. 69, oh, very nice number. It's exactly Swedish glider with Niklas Löfgren on board. It's Polish. I guess it's Polish. Yeah, this is the Polish glider. I mentioned a minute before the SZD55. Very good glider. Hugo. Followed by Hotel India, which is as far as I'm concerned, piloted by the Belarusian pilot. Hotel India. In the club class. Yes, it's Alexander Babkevich. On TV. Oh. And another one passing by, Delta India from Czech Republic, or Czechia as they call it. Delta India, yeah, it's a Czech glider pilot. It's Ivan Novak, very Polish last name. As you can see, also Czech. Yeah, on Cirrus standard. Novak is the most popular Polish name, I guess, after Kowalski. And Wiśniewski. And a few others. And a few others. Mine too, Wojciechowski is also a famous Polish last name. Okay. We've got some info through the radio. Yes, that the pilots are reporting on the final that they are closing in.
It's I guess it's gonna be another class glider, I guess. 83. Okay, we've got him. And this is Charlie 71, right? Charlie 71. It's it's Italian. Luca Urbani on Cirrus standard. Yeah. The IGC ranking level is 273. Yeah, so we can say it's still the top level. The top level of the whole ranking. Now the camera is showing the place where when the gliders are approaching to the airfield. It's on our right hand side. It's Delta Tango. Another standard class glider, as far as I can see. Standard class gliders, Delta Tango. It's either Discus or Ventus. They are very similar. Yes, it's a Russian glider. It's Dmitry Timoshenko on Discus 2A. Yeah, You were right. Yeah, Discus 2A, German glider with the Russian It's pilots. Golf. LS8, standard class. Standard And Fox class. Delta. Golf is an Italian glider. Pilots. It was Vittorio Pini. I need to just set up some stable paper. Yeah, perhaps the clipboard would do the job. Of course. Okay, right now we've got a small gap, and we want to show you how the airfield in Michałków looks from the perspective of a glider pilot. Let's have a look. Looks amazing, right? We've got another glider already at the airfield. Tomasz Rubaj from Polish team at the class club class. How would you describe today's weather? For me, very surprising because we were expecting much worse weather in the evening than we see now. Just now, weather is perfect, just perfect for flying.
We expected that after 3 o'clock in the afternoon, clouds will disappear with big layers, with shadow. So we started very early. I think it was a little mistake today, but we didn't expect so good weather in the evening. Artur Rutkowski, the task setter, said that today's task for all classes were conservative, I would say. Conservative, but still safety first. First day, and as I said, the weather forecast wasn't very good, so the task was conservative, but I think very few gliders will outland today. Really? Okay, you said you decided to start very early. If you had another chance to start, you probably would change your decision, but I think half an hour later would be the best. Hour later. What's your target for this championship, this event? We try to win. Everybody try to win. Yeah, but everybody, I hear every day, everybody is chasing Polish glider pilots. Everybody is chasing Sebastian Kawa. Sebastian has best chances to win because he's most experienced glider pilot. But in all classes we have good pilots, so we can do this in 3 classes. Mamy, proszę Państwa, now we will switch in Polish language for those who speaks only Polish. Mamy, proszę Państwa, pilota szybowcowej kadry narodowej, pana Tomasza Rubaja. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy też tutaj namacalny przykład na to, że piloci już są na lotnisku. Proszę mi powiedzieć, jak można opisać tą dzisiejszą pogodę? Na początku zapowiadała się trochę niemrawo, te chmurki były co prawda, natomiast kumulusów jako tako nie było widać. Dopiero się zaczęły pojawiać, a teraz przepiękna pogoda. No, kumulusy rano zaczęły się troszeczkę rozlewać, było ich zbyt dużo jak na latanie szybowcowe, około 6-7 i dlatego zaczęliśmy naszą konkurencję bardzo wcześnie, już o godzinie 13:25 odeszliśmy na trasę z tego powodu, że spodziewaliśmy się, że pod wieczór po prostu pogoda może się bardzo pogorszyć. Jednak jak widzimy, polepszyła się. No Z mamy prognozami jest tak czasami, że jest inaczej niż wszystkie prognozy mówią. Natomiast Artur Rutkowski, task setter, powiedział, że no, dzisiejsze konkurencje wyłożone były przede wszystkim w sposób bezpieczny. On użył takiego słowa konserwatywny. Po to tylko, żeby ta pierwsza konkurencja się odbyła, po to tylko, żeby ci piloci wszyscy tutaj powrócili na to lotnisko w Michałkowie. Niech to będzie dobry start tych mistrzostw. Tak jest, tak powinno być. No, pierwsza konkurencja. Mamy jeszcze 2 tygodnie przed sobą latania. Jakie są wasze cele? Bo to, że każdy z was celuje w wysokie miejsce na podium, no to nie ulega wątpliwości, bo po coś tutaj jesteście, ale każdy też ma coś do pokazania, myślę, do udowodnienia, czy sobie, czy swoim bliskim, czy komuś, kto kiedyś powiedział, że wam się może nie udać. Znaczy, w szybownictwie bardzo dużo zależy od szczęścia, także nie udaje się dosyć często. Powiedziałbym tak, że częściej się nie udaje niż się udaje. Tak? Już się udaje, no to wtedy zdobywamy medal. Ale jedna właśnie decyzja, no nieprzewidywalna pogoda i tak dalej, można zaprzepaścić szansę na medal. Staramy się zrobić to jak najlepiej, a to, czy szczęście dopisze, to zobaczymy za 2 tygodnie. No właśnie, bo to w szybownictwie bywa tak, drodzy Państwo, że można całe zawody przelecieć na którejś tam pozycji z dala od czołówki i być w samej czołówce, ale też z drugiej strony można przelecieć 10 konkurencji i w 11 zaliczyć pole, które nas kompletnie wyłączy z rywalizacji o najwyższe laury. No taki jest ten sport, nieprzewidywalny. Wielu szybowników mówi, że to 90% szczęścia, a 10% umiejętności. No na pewno dużo szczęścia, może nie aż 90% szczęścia, ale dużo szczęścia jest potrzebne.
Sami Państwo widzicie, że tutaj szczęśliwie udało się pilotowi dzisiaj wylądować. Mam dla Państwa filmik i to będzie filmik, który zapoczątkowaliśmy jakieś 2 tygodnie temu przed mistrzostwami. Stwierdziliśmy, że nauczymy zagranicznych pilotów nauczymy ich mówić po polsku. Wymyśliliśmy kilka podstawowych zwrotów związanych z szybownictwem, ale też kilka podstawowych zwrotów związanych z takim codziennym używaniem polszczyzny. No i właśnie tak powstał projekt, który nazwaliśmy Polish Your Polish, czyli wypucuj polszczyznę, jak ja to mówię. No i teraz zobaczymy ten filmik wideo. Zybowski? No, that doesn't sound right. Sibowiec. Szajspołek? Zabowiek. Szybowiec. No chance on that last one. Szajspołkowi. Mistrzu Stra. Twitter. Siłasube. Mistrzostwa świata. Szybowcowe Mistrzostwa Świata. Pilot Tykabowski. Pilot szybowcowy. Jak ci masz? Yakti Mazd. Jaki masz? Jaxi Mars? Jak się masz? Przepraszam. Prez Papa Zap. No. W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Strzebrzeszenie chrząszczu brzmi w Trzcinie. Wyszebryczyźni Czurask Bryczmytryźni. Szepcze, siania, cząż, brzmi, brzcinie. Idzie Sasza szosą suchą, albo szła suchą szosą, suchą szosą szła sucha szwaczka. Sucha szosa szła szczepawka. Szosa sucha, szła sucha szławka. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Hasal huczek z tuczkiem wnuczka i niechta się huknął ciuszka. Stół z połamanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami, albo prościej stół bez nóg. Dobra. And the last one, Porazka. Right, I hope you're all laughing very hard at that, and I hope it's of some use to you. I'll see you in the week's time. Bye. You need to remember that practice make perfect, right? Maciej Całka, the director of the whole championship. Hello everybody, good morning, good evening exactly. Sorry but I'm in a hurry all the time. He is. Now we have a mass landing from our first competition. This is the first task of our championships. I think the weather is excellent. We have a lot of gliders on the airfield now. I'm very happy now. You're very happy. Pilots are very happy. But you have to know that pilots are happy where they are flying. Yeah, it's a good sentence for gliding. When you are flying, nothing's more or less to be happy. Okay, Maciej, we will be showing the finals of the three classes, but during the finals I want to ask you about the organization, because it was like 3 years to go to yesterday. Yesterday we had an official opening ceremony, and it was 3 years of really hard work to do. A lot things started 3 years ago, but today finally we are here. We are watching gliding on the finals, and it was hard work, but I think we do this all what we can the best. You've got a lot of friends, because local governors, sponsors, and other people
really help to do this all thing like championships? Yeah, we have good friends in the locals and sponsors and politicians, so they help us, and we try to do everything what we learned in the past during the making local gliding championships. You know, Polish Nationals and Ostrów Glide, which are the biggest championships in Poland, and now we can see landing of the gliders very close Very to close us. to us, yes, and one- probably standard class glider. Yeah, it's quite danger moment because gliders are very close to each other, and they try to find empty space on our airfield. So it's quite easy because the airfield is very big, and they should have any problems with safety landings. Perfect weather, as you said, but at the very beginning, I would say we could say just that the weather is weak. Right now, we've got beautiful cumulus clouds and also tracks of cumulus. Yeah, the road of the task was about 300 kilometers, and they quite shortly on the final, a very fast task. I think it's good beginning of the championships. They need to practice in good weather, and then they can fight with weak thermals if the weather will be bad. We can see a lot of fans just watching how the finals are going. It is good for the gliding in Poland. This is a quite popular sport thanks to Sebastian Kawa and other Polish gliders like Łukasz Błaszczyk, Łukasz Grabowski, Mateusz Siodłoczek, Jakub Puławski. Thanks to them, we know what the soaring is, but still, we want gliding be like soccer or something like that, with that money from government. Yeah, probably it is impossible. Our sport is not so much popular, but now I think we good job because we tell everybody on the internet to come and visit us on airfield. And now I would like to say some in Polish because I think most of people on airfield are from Poland, and I think I can say hello to them and to people close to the monitors now. Dzień dobry, witam wszystkich kibiców sportu szybowcowego. Teraz chwilę chciałem powiedzieć po polsku. Myślę, że warto powiedzieć o tych mistrzostwach, jak to ważna impreza w tym roku. Najważniejsza impreza szybowcowa na świecie odbywa się na lotnisku w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Jesteśmy tutaj po to, by Państwu ten sport przybliżyć. Widzimy tłumy, jakie się zgromadziły na lotnisku, chętne obejrzeć dolatujące szybowce. My patrzymy w tej chwili właśnie na te doloty. To są przepiękne widoki. Myślę, że po to 3 lata trwała ta nasza batalia przygotowawcza, po to zgromadziliśmy się tutaj w ilości ponad 50 osób w organizacji tego przedsięwzięcia. Po to właśnie namawialiśmy wszystkich naszych polityków lokalnych, sponsorów, media, aby ich zaprosić do zorganizowania tego przedsięwzięcia. No i teraz przez 2 tygodnie będziemy mogli to już obserwować i się tym cieszyć. Tak z perspektywy tutaj osoby, która dochodzi, nie była tu cały czas przy organizacji tych mistrzostw, widzę fantastyczne rzeczy, bo widzę firmę Woseba, która udostępniła na przykład ekspresy do kawy, tak? Widzę firmę Ignaszak z Kalisza, która udostępniła wam na potrzeby tych mistrzostw auta. Jest tych firm takich, które po prostu pomogły, jeśli nie finansowo, to rzeczowo, wspomogły też logistycznie właśnie organizację mistrzostw. No właśnie, dziękuję, że o tym wspomniałeś. Naprawdę jesteśmy wdzięczni tym wszystkim firmom, osobom, które się zaangażowały w popularyzację
tego wydarzenia. Wymieniłeś firmy, które nas wsparły, ale od wielu lat posiadamy też przyjaciół aeroklubu, którzy również stanęli na wysokości zadania. Firma Kotły Malina, czy też na przykład firmy mniejsze, które chciały pokazać, że jednak warto wspierać coś spektakularnego. No i również media. Nie możemy tutaj zapomnieć o mediach, o Radiu Centrum, o Radiu SK, o portalach internetowych Infoostrów, czy chociażby Promaxie, który nam wspaniale zapewnia techniczne zaplecze w postaci transmisji internetu. Mamy telewizję polską zaangażowaną w te całe mistrzostwa, tak na poważnie. Jest TVN24 dzisiaj od rana w Michałkowie. Mamy wsparcie Polskiej Agencji Prasowej, która też bardzo chętnie pokazuje to, co tutaj się dzieje i wysyła te depesze, także no wzorowo to wszystko działa. Chciałoby się, żeby na każdych zawodach szybowcowych tak było, chociaż oczywiście to niemożliwe i nie ukrywamy, że to też zasługa wasza, ale też Sebastiana Kawy, że on tutaj jest i że się tu znalazł i że rywalizuje. Ja myślę, że warto wspomnieć także o naszym wieloletnim członku Aeroklubu Ostrowskiego, Łukaszu Błaszczyku, który pochodzi z Jarocina, a całe życie uczył się latać na szybowcach w Michałkowie. Teraz spełnia swoje życiowe marzenie, startuje na Mistrzostwach Świata w swoim macierzystym aeroklubie. Myślę, że wszyscy tutaj kibicujemy mu bardzo mocno i życzymy złotego medalu. Być może także inne osoby, które uprawiają ten sport rekreacyjnie, na co dzień w różnych aeroklubach latają, czy też po prostu kiedykolwiek poleciały szybowcem, myślę, czują to samo teraz co my, czyli wielką radość z tego lotniczego, szybowcowego święta. Maciek, to w takim razie, gdzie, mniej więcej powiedzmy tak, o której godzinie warto być tutaj na lotnisku w Michałkowie, o której godzinie warto być tu ponownie po południu i przede wszystkim, gdzie nas można oglądać? No więc starty odbywają się zawsze około godziny 11-12. To jest ciekawy widok, kiedy ponad 10 samolotów jednocześnie wynosi szybowce w powietrze. Następnie na lotnisku panuje chwila przerwy, szybowce są na trasie. Wtedy możemy je podglądać w internecie na naszym kanale YouTube Channel, kanał Aeroklubu Ostrowskiego. Polecam wszystkim prenumeratę, subskrypcję tego kanału i w tym momencie możecie być z zawodnikami na trasie, możecie obserwować ich zmagania, jak są wysoko, jak są daleko w stosunku do mety, kiedy możemy się ich spodziewać. Doloty, tak jak Państwo widzicie, aktualnie się odbywają. Mamy godzinę 16 z minutami, piękny widok dolatujących grupowo szybowców i tak będzie codziennie, kiedy tylko pogoda na to pozwoli. Za pośrednictwem internetu można śledzić to cały czas. 2 transmisje na żywo dzięki Infoostrów i Tobie i Twojej pomocy, Tomku, będziemy się starali codziennie realizować. Dziękuję. Mamy Wernera z brytyjskiej ekipy, zatem poproszę realizatora o krótkie pokazanie do lotów szybowców i za chwilę wracamy. We will be back in a second with the talk about the project called Polish Your Polish. Thank you.
And we've got Werner Stroud from the British team, the guy who took part in a project called Polish Yo Polish. And Werner, thanks for the video, and thanks for the getting into this project, because like you said, it was a little bit embarrassing at the very beginning. Yeah, it was pretty tough, but I'm very happy to take part in the project, and I hope that people found my attempt at Polish entertaining. It is a hard nut to crack, but still, when you know how to say poproszę o piwo, give me a beer, it opens every gate in Poland. I have another method of doing it. 1 pivo, 2 pivo, 3 pivo. So maybe after this, I'll learn how to say it properly. Like you watched Werner has polished his Polish. Werner, let's talk about the task number 1, because the weather at the very beginning, I would say, was weak, but right now it is quite strong, and the task was set, I would say, conservatively, but like I'm always saying, safety first. This is the first competition, the first task. So I would agree with you on that. I was talking to my pilots before they started this morning, and they thought that the conditions weren't great. I think the Met man said the conditions there was some technical issues with the conditions, not with him, but with the weather. But it soon became clear once they launched that the conditions were getting better and better. The club class gliders started very, very early at 1 o'clock, and after they finished the task, they said it was a mistake to do that. They could wait a little bit, and it would probably be better achievement. Every day is a school day, we say in England. You learn every time. We were just having an informal discussion now, and there's probably another hour and a half in the day with the conditions as they are now, but you have to go with what you're given, I think. So you make a decision as a pilot when to go. Yeah, of course. And ladies and gentlemen, we've got a small competition in person of Werner, because British team is preparing the daily videos on their Facebook page, and it's a funny one, but still it says a lot of preparing, and says a lot of your engagement here in Michałków. Well, I think we like to pass the message across, but not too seriously, in a light-hearted manner, and then that engages more people. I think if you're too serious, it's not a good thing. People are here to have fun. Yeah, nobody forces you to be here. People are here because they want to be here. So I think that's a good attitude to have. Is gliding popular in Great Britain? Well, certainly in the gliding community. Outside the gliding community, maybe not so much. But if I look around the airfield today, and so many hundreds, maybe thousands of local people here watching this event, maybe we could learn something from you. What's your goal at this championships? You've got the full spectrum of glider pilots in all classes. What's your target at the end? As all team captains, we come here to win some medals. That's what we'd like to go home with. So we'll see how things develop. Your soccer team are really high in the FIFA World Cup. Yesterday it was a festival for you, because we had a official opening ceremony, and Werner with his friends were watching the match. We watched the first half before the ceremony started, and then we joined in the ceremony. In the march downtown, but we listened to it on the radio on our phones. We were just behind the Swedish team in the lineup. All right, yeah, the Swedish team is already here and competing in Michałków. Thank you, Werner, and I hope there will be part 2 of your Polish. Dziękuję. And you can say w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Cinie, and other Polish tongue twisters. Well, I might pass on that one for the moment, but maybe later. Okay, thank you, Werner. And now we are now back in the opening ceremony. We've got a really nice video from this event. Have a look.
lots of people at the marketplace in Ostrów Wielkopolski, local governors, everybody opened officially the 35th World Gliding Championship yesterday. We've got more than half of all glider pilots at the airfield right now. We've got representatives of the whole 3 classes, club classes, standard classes, and 15-meter classes. But still, lots of gliders are about to come to Michałków. Thank you for watching us. This was live transmission brought to you by Info Ostrów. Thanks to Promax for giving us the stable internet here. See you tomorrow, and now I will say something in Polish to Polish watchers. Drodzy Państwo, to było podsumowanie tego, co działo się wczoraj podczas oficjalnego otwarcia. Tam wszyscy, nie tylko uczestnicy, kapitanowie drużyn, ale także lokalni włodarze zaangażowani w to wydarzenie uczestniczyli w oficjalnym otwarciu. Zostało to zrobione z wielką pompą. Diana 3 stała, najnowszy szybowiec polskiej produkcji firmy Avionik, która także nam tutaj pomaga w mistrzostwach, stała na ostrowskim rynku. Będzie tutaj jeszcze sporo tych dolotów do końca dnia. Państwo to teraz oglądają w tym małym okienku na ekranie. Mam nadzieję, że za chwilę pokażemy jeszcze kilka tych dolotów, zanim się oficjalnie pożegnamy. Mnóstwo osób zaangażowanych w projekt pod nazwą WGC 2015 w Polsce. Rozmawialiśmy o tym z dyrektorem Maciejem Całką, sponsorzy, samorządy, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wszyscy dołożyli tutaj cegiełkę do tego sukcesu. No i te tłumy, o których mówił między innymi przed momentem Werner Stroud, bo moim gościem był kapitan drużyny brytyjskiej. Werner był pod fantastycznym wrażeniem tego, jak wiele osób przyszło tutaj do Michałkowa, bo podczas startów, podczas wynoszenia szybowców mieliśmy naprawdę całą rzeszę kibiców stojących i oglądających to widowisko ludzi przed hangarem. Zatem no, te mistrzostwa rozniosły się po całej Polsce. Dziś od samego rana na żywo pokazywały to ogólnopolskie telewizje, a my skromnie tutaj żegnamy się z Państwem, przypominając, że jest to transmisja prowadzona przez portal infoostrów.pl. Dziękujemy Promaxowi za udostępnienie stabilnego internetu światłowodowego. Mamy ostatnich pilotów, którzy będą tutaj lądować w Michałkowie. Pozostańmy, drodzy Państwo, jeszcze przez dosłownie kilka minut z widokiem tych pięknie lądujących szybowców, a my widzimy się jutro z samego rana. Goodbye. Do widzenia.